Good evening, everyone. مساء الخير. How are you? I hope you are doing great. Thank you. Alaikum assalam. Welcome. Welcome, everyone. Thank you. Ewarabash. I hope you had a great weekend and you're ready for our session today. Now, a lot of you have been emailing me and asking me, like, why we had 2 days only and then Ewarabash, and then 2 days only and that's it, you stopped. So basically, maybe you didn't see, I don't know, the agenda or something. So what we have is Saturday and Monday, 2 days per week. Okay, so every Saturday and every Monday. هواية ناس كانت تدز لي ايميلات انه ليش يومين ووقفتي. الاجنده مالتنا هو يوم السبت والاثنين فقط. ايوه رباش. Thank you. So يعني هي هاي اليومين احنا اللي عندنا بيها السيشنز today and Monday and then next week and that's it. Okay, so basically our training is 6 days. So yeah, Dua, not only you. I had a lot of emails were saying, oh, why like you stopped. So I didn't stop. Hi, hello, welcome. So as you know, بالنسبة الحقيبة التدريبية, whatever, this is sent automatically by the system. We don't have anything in it, okay? It's empty. ماكو شيء بالحقيبة. Okay, so I got a lot of questions also regarding that matter. And what else? Yeah, as you can see, this is my email in case you need any help and requests, anything you want to ask about. You're welcome to send me an email. Plus, don't forget the quizzes. The quiz is your, let's say, your signature of attendance. According to the quiz, you're going to get the certificate of attendance, because I noticed there is like a lot of people didn't participate in the second quiz. الكويز الثاني هواية عدد ما شاركوا بيه, so please try to catch that up. Okay, and as you know, here on Zoom we have a limit up till 1,000 person only, للألف, and then you can, if you cannot log in, then you can skip to YouTube, because we're already streaming live on YouTube also. So hi to the guys who are on YouTube. Guys on YouTube, please write your comments, whatever. When I finish, I'll go back and read your comments also. So don't worry, I'm not just focusing on Zoom. Okay, so that is what I want to talk about. If you're ready, let's start. I hope you enjoy the last 2 lectures, and today we're shifting to something else. I'm sorry, I'm going to close the chat. I'm not going to read the chats anymore. During the lecture, if you have anything important, please write it in the question and answer. خلال المحاضرة إذا خطر في بالكم سؤال معين يخص المحاضرة، okay, تقدر تكتب أكو Q&A. دوس عليه تقدر تكتب سؤاله. الصوت يقطع. Is my voice clear, guys? Can you hear me clearly? Okay, واضح. تمام. Okay, then Shasha, the problem is just with your internet. Okay. Take care of the internet, Shasha, before you get to the lecture. Okay. Okay, so let's start. I'm going to close the chat. I cannot read the chat anymore. Okay, great, since it's clear. Okay, so today's lecture, basically we're going to focus, as you can see, what I've been doing for the last 2 lectures is focusing on the culture, cross-cultural things. Why? Because now with the internet and everything, our world becomes just like a small village. And in any place you work, especially the international places, you will find people from different nationalities.
excuse me, I'm going to increase the amount of English language and reduce the amount of Arabic language, because in this way you're practicing the language more. راح أزيد من كمية الكلام في اللغة الإنجليزية وأقلل من العربي حتى تتعودون على المسألة. So بالمحاضرتين السابقة احنا كنا نركز على الاختلاف الثقافات اللي موجود بالعمل. ليش؟ لأنه احنا حاليا أكثر بيئات عملنا هي اختلافات، يعني ناس من مختلف الثقافات يشتغلون مع بعض في نفس البيئة، فلازم نراعي هذا الموضوع. Plus the partnership that's running right now, like I have my own company and then I can get a partner or I can get a client from a different culture, so I need to take care of that. ممكن أني أعقد شراكة، ممكن يجيني زبون، ممكن يجيني client يعني يريد يشتغل وياي أو أني أو هو من ثقافة ثانية. And as I told you before, even if we're from the same country, for example, I made an example of Iraq. I have different cultures here. I have like a culture in Baghdad different than the culture that we have here in Kurdistan, Iraq. So I need to put into consideration this stuff, even if you're in the same country. And I'm sure like people who are living in Saudi Arabia also, people who living in the north part, different than who's living in the south part, different than who's living in the west or the east. Okay, so حتى في داخل البلد نفسه أكو ثقافات مختلفة. So we need to put into consideration such a thing. Now we're going to talk about English language in general. Okay, I'm not talking about the cultural diversity regarding Arabic language or regarding Arabic cultures only. No, I'm talking generally. So I'm taking examples from different cultures. أنا ما فقط أتحدث على الاختلاف الثقافي اللي يكون بين الشعوب العربية، لا خلي أنا أتكلم in general، بما أنه أنا دا أعطيكم training بالبزنس إنجليش، فنتكلم على الاختلاف الثقافي للناس اللي تتحدث اللغة الإنجليزية. لذلك أعطيكم مثال من أكثر من دولة. So basically the first one that we're going to focus is how to use the telephone, okay, in your business environment thing. What do we need? What type of expression that I need to check? How to make an appropriate phone call, also with the business environment, and then the appointments. Also appointments. How can you take an appointment? How can you change the appointment? How can you cancel? And how can you end the phone call? All of this stuff regarding business, not in your real life. طيب راح نركز على استخدام الهاتف في بيئة العمل. كيف تستخدم التليفون لما تتصل بالشخص المقابل، شنو العبارات اللي أنت لازم تجهزها، بما أنه أنت لا ترى، فالبادي لانجوج ما عندنا إحنا لغة الجسد، عندك فقط الصوت اللي لازم تعبر عنه بطريقة جيدة حتى ما يصير أي سوء فهم. وأيضا أخذ المواعيد، شلون تأخذ المواعيد، شلون تغير وقتها، شلون تلغيها. All of these are in business environment. هذه كلها في بيئة العمل وليس في حياتك الاعتيادية مع الأصدقاء أو الأقرباء أو غيرها. So for the cross-cultural communication on telephone, so basically we're going to have an introductory part regarding the importance of using telephone or oral communication in general. And then we're going to take some examples from different cultures. And then I will give you some guidelines how to make a successful phone call regardless the cultural diversity. Then how to use the telephone. This is the expression that I'm going to provide you to know how to use English language in such situations. And then we'll practice a little bit. I got you like 2 exercises maybe, like fill in the blank. It's very simple. It showed me a clear idea, a practical side of using the telephone and the correct expression or the correct words that you need to choose. And then preparing for a call. Before you make any phone call, what the stuff that you need to prepare or to get ready. طيب راح ناخذ مقدمة بسيطة عن كيفية استخدام الهاتف وأهمية التواصل الشفهي. يعني بالمحاضرات ممكن السابقة احنا ركزنا على انه السمول توك، بادي لانجوج، الاي كونتاكت، لكن هنا احنا فقط ده صوتك هو اللي يسمع. بعدين راح ناخذ امثله لثقافات مختلفه شلون تتعامل وياها.
guidelines. بعض الشغلات، ما اعرف شنو معنى جايد مضبوط بالعربي، بس خلي اقول شغلات توجيهيه حتى انت تحصل على مكالمه هاتفيه عمليه صحيحه. و using the telephone هنا احنا راح نستخدم العبارات اللي في اللغه الانجليزيه. فاذا اما تحضر السكرين شوت وياي، او مثل ما انا مسويه تيك نوتس، تاخذ ملاحظات، هاي العبارات تحفظها وتطبقها في العمل. and then we're gonna do practice. راح يكون هيك فد تمرين صغيروني، اكو فد ملء فراغات حتى تعرف شنو الكلمات المناسبة اللي تستخدمها. and then preparing for a call. كيف تحضر نفسك قبل المكالمة، خاصة إذا كانت مكالمة مهمة، شنو الشغلات اللي أنت لازم تحضرها قبل ما نبدأ المكالمة. So let's get started with the introductory part. I want you to watch this video and to see the importance of oral communication plus how the cultural diversity affects our communication. هذا الفيديو بسيط قصير راح يبين لك تأثير الاختلاف الثقافي على طريقة تواصلنا. So let's get started. Having traveled a lot in my life, I've had the great opportunity to come across many different cultures. And it always fascinated me how similar we could be, but at the same time, so different. But what fascinated me even more was how cultures could interpret the same thing, but differently. For example, I started looking into this phenomenon, and I came across the bow wow theory. So what is the bow wow theory? This theory says that languages are derived from people mimicking animal sounds. And because people hear animal sounds differently, therefore we have different languages. We hear the same sounds though. When a dog barks in Armenia, in China, Brazil, Italy, the US, we're all hearing the same dog barking. And it pretty much sounds like something roof, roof, right? But in China, when they want to mimic the sound of a dog barking, they say wang wang. In Armenia, we say huff huff. US, woof woof. Italy, bow bow. And it's not only animal sounds. It could be a river. It could be running water. It could be a baby crying. Some parts of the world, a baby crying could be heard as boo-hoo, other places, wah, wah. So I want to tell you an interesting story that happened with me. When I was 10, 11 years old, me and my father went to the store to buy some office supplies. Now, just to give you some context, my father is Armenian from Iran. So we go to the store, we walk around, we get everything that we need. We make our way out to the checkout, and the cashier that was standing there was a very nice lady of Asian origins. So as she's checking us out, she asks a question to my dad. And to that question, my dad answers with a, huh? Now, this lady was startled at best and distraught. But she continued to check us out and asked the question again, and this is where it gets better. So my dad this time around understood what she was saying and replied with a. So now this lady thinks that we're crazy and wants nothing to do with us. And I remember her face like it was yesterday. I remember the emotion that was on her face, and it was fear. Why fear? Because we humans, people, tend to fear the unknown and unexpected. And the sounds that my dad was making in response to her questions were very unknown to her and clearly unexpected. Now, I want to distinguish between languages and sounds, because languages can be very diverse and can be
very unique, but we all hear the same sounds. So what if we can agree on universal sounds for emotions, feelings, even animals? Let's imagine if I wake up tomorrow morning and teach my kids that if they want to mimic the sound of a dog, they have to say huff huff. Or if they're in a situation where they're confused or want to ask a question, they can say, huh? And what if every single parent in the world did the same thing? What if everyone, starting from tomorrow, taught their children the same sounds? Would this lead to a generation, to a new generation of people that were now more tolerant and understanding towards each other, and specifically towards other cultures? Would this mean that we would be able to communicate with other cultures using sound? Now, I'm thinking, if we all agree to do this, and if my dad walks into a store 10 years from now and encounters the same situation, and he's asked a question and he replies with his huh, because he thinks that means what? Would he then be met with tolerance, sympathy, and understanding versus fear and rejection? Thank you. So basically هذا الفيديو كان يشوفنا اختلاف ليس فقط في الكلمات وليس فقط في لغة الجسد، وإنما أيضا الأصوات اللي احنا نستخدمها للتعبير. فقد ما احنا نتخيل عالمنا صغير لكن يبقى، أو احنا متشابهين بالشكل واللبس أو ممكن بعض الطباع، ويحاولون قد ما يقدرون يجيبون تشابهات مثلا الأبراج وغيرها والصفات، لكن أكو اختلافات كثيرة، فإحنا لازم نخلي هالشي في بالنا. Right, we're moving to cross-cultural communication on the telephone. This is our first topic, and I'm going to give you just like an introductory part here. So oral communication usually presents more a problem than written. الكتابة التواصل الشفهي ممكن يخلق لي مشاكل أكثر من الكتابة صراحة. If you've studied another language, you know it's easier to write that language than to conduct conversation. أنت إذا دارس أي لغة ثانية أخرى راح تشوف أنه الكتابة أسهل من الكلام. And this is what most of us suffering from, especially with English language, that you find yourself, you're really good in writing, especially when you were in high school. But when it comes to matter of talking to someone in English, you will a little bit hesitate and scary. بالنسبة للتواصل، احنا مثلا نتعلم اللغة الإنجليزية من أيام المدرسة، نشوف أنه كتابة يسهل علينا المسألة، لكن لما نطين الجملة فقط واحدة في اللغة الإنجليزية راح يكون أكو تردد وأكو خوف، لفظ غلط، قواعديا غلط، نسيت الكلمات. أما بالwriting, like no, you have time to think and choose your word, or even you can use a translation. بالكتابة عندك وقت أكثر، أنت تفكر كيفية صياغة الجملة. أما في الكلام لا، أنت محتم عليك في هذه الثانية الإجابة، وإذا طولت أكثر الشخص المقابل راح يمل. So even if the other speaks your language, you may have a hard time understanding the pronunciation if the person is not proficient. أكثر مشكلة تواجهنا هو اللفظ الصحيح للكلمات، لأنه طريقة، يعني حتى وإن كانت في نفس لغتك الأم، يعني حتى وإن كانت في اللغة العربية، طريقة لفظ الكلمة it will affect the meaning، راح تأثر على المعنى تام. وهذا اللي لاحظه مثلا like in my country, for example, a person who's pronouncing a word in the middle part of the country is different how he pronounced it in the southern part of the country, and I'm sure in your country is the same.
it's matter of and and يعني matter of فتحة وضمة وشدة هي اللي نفس الكلمة لكن تغير معناها أو لفظها يتغير تماما، فممكن الشخص المقابل ما يفهمك. This is I'm talking about if you're speaking the same language or your native language, whether it's Arabic or Kurdish. I have some Kurd people here. You will find and in Kurds like it's Kurdish language, but I have Sorani, Badini. It also matters the a and the e. Yani just the vowels gives a different meaning. Okay, so the communication, the oral communication, it's really affected by the proficiency of pronunciation. التواصل الشفهي يتأثر جدا ب كيفية اللفظ الصحيح للكلمة ووضوحها أيضا. إيش قد أنت ما تكون perfect بلفظ الكلمة، إيش قد ما إنه الشخص المقابل راح يفهمك بصورة أسرع. So for example, many non-native English speakers cannot distinguish between the English sound va and wa. Like Indians, I know Turkish people, and I think even Russian. Yeah, maybe German, I'm not sure. These guys, when you tell them why, and Iranian, by the way, Parisian, when you tell them like why, they will say why. اوكي، اكو بعض المتحدثين اللغه الانجليزيه اللي هم يعني مو لغتهم الام، مثل الاتراك، طبعا من خلال تجربتي يعني الاتراك، الهنود، الروس، الايرانيين ايضا عندهم مشكله ب لما نقول لهم رقم مثلا 1 راح يقولوا لك فان، الواء تلفظ ف، فانت لازم تخلي ببالك اذا كنت تتكلم مع هكذا شخص من وحده من هذه الجنسيات او الثقافات، راح تكون عندك مشكله انه تفهم هو شنو دا يقصد اذا ما عندك اطلاع على هذه الاختلافات. So it makes a great difference if you don't know what does he mean. And at the same time, people from United States or from UK, they will find difficulty understanding or recognizing the R in French, which is غ, or the خ in German. أيضا الأشخاص اللي لغتهم الأم اللغة الإنجليزية راح تشوفهم يعني أكو صعوبة عندهم يفهمون الغ اللي هي الراء بالفرنسي والخ اللي بالجرمن اللي باللغة الألمانية. Because the first language, if like you met any person who's French, you will find if he speaks English, that غ would affect him. His accent, his own accent would affect his English accent. الأشخاص، خلينا نعتبر الشخص الفرنسي لما يجي يتكلم اللغة الإنجليزية راح تبقى مسيطرة عليه الغاء، يعني كل ما أكو حرف R راح يلفظه غاء مثل الفرنسي. وإحنا أيضا Arab nationality also we have such a problem with the P and B. أكثرنا إحنا نستخدم حرف الباء باللغة العربية ما عندنا الب. Okay. We find difficulty in pronouncing the P sound. Okay, and it makes a huge difference. For example, the word park and bark. Okay, park هو المكان، هو البارك مثلا المتنزه، والبارك بالباء بحرف الباء أجلكم الله هو عواء الكلب. فدا تلاحظ الفرق، هي فقط يعني صوت بسيط انت تغيره. ليش؟ لأنه لغتك الأم ما بيها حرف البي لكن أثرت على المعنى. فتخيل إذا أنت تتكلم مع شخص أجنبي وقلت له I'm going to bark. okay. يعني راح يصير معناها كلش awful. وأكو هواية كلمات أخرى ممكن أنت تشوف إنه it makes a huge difference، بس أنا دا أخذ لكم أكثر كلمة ممكن لها تأثير مو حلو. Okay, so you need to put into consideration such stuff. Now, for example, Russian speakers, I have a problem with Russian speakers 4 or 5 years ago. When I talk to them, I find like their tone of talking to me, it's very rude. They don't respect me, and I got bored. كانت عندي مشكلة مع الأشخاص الروس تقريبا قبل 4-5 سنوات قبل ما أعمل دراسة كاملة عن لغتهم الأم. كنت يعني أتجنب التعامل مع الأشخاص الروسيين لأنه أحسهم عذرا للكلمة وقحين بطريقة الكلام معك، بازدراء يجاوبوك
هيك بطريقة تحسسك إنه أنت lower than them ومملة. يعني إذا شخص يتكلم لمحاضرة أو لفترة طويلة مملة، فكنت أتجنب إنه أعمل مع أشخاص روس. بعدين when I like start googling and searching and find out that this is how do they speak their native language, Russian. So the problem is like their native language, they speak very flat, their tone, it's like that. So in this way, they maintain that tone and they shifted to English language. So you will find it that they speak a little bit rude or a little bit boring, like you got bored. Okay, but I found out no, that's the effect of their native language. هذا تأثير لغتهم الأم. لا هم قصدهم يقللون من احترامك، ولا هم هذا يعني ولا هذا اللي بداخلهم انه هم اشخاص فظين او دا يحاولون يتكلموا معك بازدراء. هذا هو تأثير لغتهم الأم، لأنه لغتهم الأم تكون بهالطريقة. Also, Middle Eastern tend, like us as Arabs, tend to speak more loudly than Western and may therefore mistakenly be considered more emotional. الشغلة اللي متعارف أو there is the stereotype thing الشغلة اللي ماخذين الانطباع عننا كعرب إنه إحنا نتكلم بأصوات أعلى، صوت أعلى من الناس اللي بالغرب، يعني نبرة صوتنا تكون عالية، وأيضاً أكو عاطفة كثيرة. We're really emotional. What does that mean? Like if you're happy, you're really happy. You show that with your body language, with the words that you're using, everything celebrating. And if you're angry, everything in you shows that you're angry. Okay, if you're sad, you're really depressed. شنو معنى انه انت تكون شخص عاطفي او تظهر مشاعرك العاطفية اكثر من اللازم؟ يعني اذا كنت متعصب فعلا يبين عليك العصبية بصورة over. Maybe people around you will get scared. الناس اللي حواليك ممكن يخافون من ردة فعلك. ممكن انت متعصب شوي، لكن الناس اللي حواليك راح يشوفوا طريقتك تهجمية، انه your body language, your tone is raised up, you start shouting, you chose the words that's really like harsh. اختيارك للمفردات اللي تكون ممكن يعني معناه كلش عميق. مثلا انت مثلا تقول اني حزين. Okay, you can say, just say I'm not happy, I'm a little bit upset ضايج، يعني شوية مزعوج. بس احنا مثلا ممكن نجي نريد نعبر نقول I'm depressed معناها انه انت you need to see therapist. انت لازم تحتاج تشوف علاج نفسي لما تقول I'm depressed، انا متكئب. لكن احنا يعني العربية، باللغة العربية ايش بيك والله متكئب. Okay, لكن in English language if you use depressed they will like oh my god you need to see a doctor or a therapist. Okay, so لذلك احنا نقول يعني حتى اختيارنا للمفردات تعبر عن يعني قوة العاطفة، سواء كان فرح، حزن، زعل، whatever. Okay, so you need to be careful of that. And the tone. احنا احيانا ما ننتبه على نفسنا نتكلم بصوت مرتفع لانه تعودنا على هالشيء يعني، فاحنا لازم ننتبه لهذه المسألة. Also, Japanese are soft spoken. It's a characteristic that implies politeness or humility to Western listeners. Japanese, if you look at them, the way that they are dealing with you is very, very, very respectful, more than English language. We know that in English language, we keep saying please and thank you and may I or would you or could you. Like we keep using politeness and expressing whatever we want to say. But Japanese are more than that. اليابانيين هم عندهم طريقة تحدثهم محترمة جدا جدا، وطريقة كلامهم تبين هم شدة احترامه بالنسبة لك. So now this is for Western. مثلا للأشخاص اللي من الغرب يبين لهم أنه مو فقط هي دلالة على الأدب، وإنما هي دلالة على الخضوع. ممكن أنت كلش دا تنزل من مستوى احترامك لنفسك كلش، فد مرة أكو فد humility بالموضوع. Okay, فراح يشوفك إنه you're over. Like Western will look at Japanese like you're really over. I don't want you to bow to me or something. يعني ما أحتاج إنه أنت تنحني أمامي أو طريقة كلامك معي بطريقة مهذبة زيادة عن اللزوم.
Okay, so here you need to understand these differences among these cultures so you would know how to deal with them. Don't be like me when I was dealing with Russians and I was like, oh my God, they are so rude. I'm not going to work with them anymore. But then I found out, no, that's not what do they want to, what they want you to know, or what they want you to understand. Actually, that's the effect of their native language. Same for Arabs. We don't tend to speak very loudly or to be very emotional, but this is how is our native language, or how is our culture. So we need to put into consideration such differences. We're not the same. Anyone telling you that we're the same, we're not. لازم تخلي بالك هذه الفروق الكبيرة ما بين الثقافات. فمهم جدا انه انت تسوي سيرش على ثقافة هذا الشخص اللي انت راح تتعامل معه. Now suppose you're dining with a German woman. Okay, you're having dinner with a German lady, and you ask her, like, do you like more bread? And she would say, thank you. And okay, you get the basket and give it next to her. Then she would look at you and like, what? Okay, she took the basket and took it away. And you will be like, what did I do wrong? انت تخيل انه انت تتناول العشاء مع سيدة ألمانية، فقلت لها انه تريدين خبز، فهي قالت لك ثانك يو، شكرا فقط. فاحنا خلاص راح نفهم انه هذه الثانك يو معناها انه ايه اريد، فانت جبت السله مال الخبز وخليته جنبها. Okay, this is the normal thing that you will do. بعدين شفت انه المرأة شالت الباسكت وبعدته وبوعت لك، يعني نظرت لك بنظرة غريبة، فأنت ما تفهم شنو اللي يصير. So to put in the consideration that thank you in German means no. Okay, it means I don't want it. But if she said please, it means yes. Okay, إذا قالت thank you يعني لا، يعني ما أريد. بس إذا قالت please يعني أي أرجوك يا ريت، فمعناها أوكي أني أريد من الخبز أو أريد مي أو whatever. اوكي وهذا مو فقط، يعني هذا مثال فقط، يعني فقط انا دا اخذ لكم اياه. ممكن like you want to give her a ride، انت تريد توصلها، ف can I give you a ride? she would say thank you، فانت تفتح الباب اوكي تفضل، you know, like no thank you. فهم ما يقولون no thank you، she would just say thank you. If she said please it means yes. So you need also to put that into consideration. Now, when speaking, these are the guidelines that I talked about. When you speak in English, you may find these guidelines helpful. تحاول إنه تركز على هذه الأمور اللي راح تساعدك. Number one, try to eliminate noise. Try to pronounce the words very clear. Okay, try to make your pronunciation very clear so that the person in front of you understands you fully. Number two, look for a feedback. Whenever you're talking, wait for the person or for your listener to like share the opinion. Just nodding the head or saying yes or smiling doesn't mean that he's understanding. So أول نقطة إنه إحنا نحاول يعني نقلل كمية الارتباك أو الربك اللي ممكن يصير بلفظ الكلام كلمة كلمة بطريقة صحيحة ومو بسرعة، أكو فد مسافات ما بين الجمل. أيضا ننتظر الفيدباك، أنا أنتظر الشخص المقابل يلمح لي على أنه هو افتهم. إذا أنا ابتسمت لك and I'm just nodding my head، إذا أنا ابتسمت وفقط أهز برأسي، هذه هي مو علامة على الفهم. rephrase your sentence when necessary. أعد صياغة الجملة إذا كنت محتاج لهذا الشيء. If someone doesn't seem to understand you, choose simpler words. أنت لما تشرح شيء شغلة بالإنجليزي وبعض المفردات الصعبة، تلاحظ الشخص اللي أمامك ما كلش دا يفهم هذه المصطلحات. So what do? شنو راح تسوي؟ راح تعيد نفس الجملة لكن باستخدام كلمات أبسط. So try to rephrase your sentences and try to choose simpler words, please. Okay, please be careful. Don't just repeat the sentence in a louder voice. لا فقط تحاول انك تعيد نفس الجملة لكن بصوت اعلى. تخيل انه الشخص المقابل ما دا يسمعك، لا هو دا يسمعك بس مو مفتهم كلش انت شنو دا تحكي.
Don't talk down to other person. Try not to blame the listener who's listening to you and who's not understanding you. Okay. حاول انك انت لا تقلل من شأن الشخص اللي امامك اذا كان ما يفهمك. يعني شلون؟ مثلا بدل ما تقول له am I like بدل ما تقول له is this too difficult for you? Do you understand me? Do you have a problem with understanding me? بدل ما تستخدم هذه الجمل، أنت تتفهمني؟ أنت عندك مشكلة إنه تفهمني؟ أكو مشكلة؟ أكو أنت تفهمني؟ This is would make me feel as a listener that you're really talking down to me. Don't do that. Try to say, am I going too fast? Should I explain this again? Okay. Am I making myself clear؟ هل أنا دا أتكلم بصورة سريعة؟ هل أنا يعني اختياري للكلمات موفق؟ يعني أنا دا أكون واضح؟ أوكي. هل أعيد هذه النقطة مرة أخرى؟ يعني بطريقة مؤدبة. هي اختلاف، يعني هو نفس القصد لكن اختيار الphrases what's make a difference. Be careful with choosing the words. Okay. Don't translate like literary translate of Arabic. أحيانا الترجمة الحرفية للجملة اللي أنا أريد أقولها بالعربي تطلع للمقابل باللغة الإنجليزية يعني تدل على أنك أنت ما مقدر ولا عذرا محترم الشخص المقابل لك. أوكي. فحاول أنه Google and search, try to choose and write them down the sentences or the phrases that you really need to memorize and keep using them. حاول انك انت تبحث وتختار، طبعا انا راح ازودكم لكن على كل شيء انت تحاول تعبر عنه حاول انه تلقى المفردات والجمل والعبارات اللي باللغة الإنجليزية. لا ترجم ترجمة حرفية من العربي إلى الإنجليزي or from Kurdish to English also, or from whatever your native language to English language, because a great difference will be أكو فرق كبير في اختيار الكلمات. Use objective, accurate language. Try to avoid sophisticated words, big words that you're like you're 100% that the person in front of you would not really understand it. حاول لما تختار المفردات لا تختار المفردات اللي جدا منمقة باللغة الإنجليزية. حاول تختار أبسط الكلمات، يعني وصل فكرتك بأبسط طريقة ممكنة. Okay. Don't use idioms مثلا. Don't use proverbs. Don't use the stuff that you're sure that the person in front of you won't understand you. Okay. Let other people finish what they have to say. عندنا إحنا مشكلة كبيرة في هذه المسألة ألاحظها بمختلف الثقافات. يعني إنه إحنا الشخص اللي مقابلي دا يتكلم وأني أقاطعه لأنه أنا أريد أشارك الرأي. جدا مهم إنك تكون تصغي لكل شيء الشخص المقابل دا يتكلم. So be a good listener, please. Don't interrupt the person in front of you. If you interrupt him, maybe you will miss an important information or something that you really gonna get benefit of it. اوكي. فحاول انك لا تقاطع الشخص المقابل واسمع للاخير. هذه جدا مهمه لانه ممكن اكو معلومه انت يعني انت قاطعت حتى تسال عن سؤال معين، بس انت راح تشوف انه هو اوريدي جاي راح يذكر هذا الموضوع بس انت قاطعته وسبقت الموضوع. فخلي الشخص المقابل ياخذ راحته في الكلام والتعبير عن الموضوع. So we're coming to this part. Now, I gave an introductory part about oral communication. What's the importance of it? I gave you guidelines. Now, how can we use the telephone? What are the phrases? Here, what I told you, prepare your notebook. If you have a notebook, try to write down, or you can take screenshots. And أنا راح نتعلم المفرد أو العبارات اللي احنا ممكن نستخدمها لما نتكلم بالهاتف. فممكن انت تسجلها يمك بدفتر الملاحظات او تاخذ سكرين شوت للشاشة. So firstly, the most important thing whenever you're making a phone call, you need to introduce yourself. لازم تعرف عن نفسك للشخص المقابل. So you either say good morning,
good morning, Eunice. Good morning, Maha. Okay, I am Samara. Or you can say hello. This is Samara from ESU. Okay, so you need to make sure that the person in front of you, or the person on the other line, sorry, knows your name and where, like, which company you're calling from. Okay, انت شنو اسمك واي شركة تابع. هذا بالنسبة اذا كانت external call. هذا اذا كانت مكالمة خارجية ما بين شركة وشركة اخرى، او ما بين كلاينت وشركة اخرى. لكن اذا كانت internal في نفس الشركة، انت كنت بنفس الشركة لكن أقسامها كبيرة, like it has a lot of departments, so you need to say, okay, this is Samara from HR department, or this is Ali from finance department. أنت بدك تتصل مثلا بديبارتمنت آخر بقسم ثاني، فأنت لازم تذكر اسمك وأنت من أي قسم. هذا بالنسبة للمكالمات اللي تتم داخل الشركة. So later you're shifting to saying who you want. Okay, you want to talk to whom. انت مع منو تريد تتكلم او المن انت متصل. So I'd like to speak, not peek. I'd like to speak. Sorry, I forgot the S here. I was hungry and I had it for lunch. So I'd like to speak to Muhammad, please. Or could I have the HR department please. أنا مثلا دا أتصل internally وأنا دا أريد هذا الديبارتمنت، أو حتى externally أنا اتصلت بالريسبشن وأنا أقول له رجاء حول لي للماركتينج ديبارتمنت مثلا. Is Muhammad there, please? Simple. So you can have more than one expression. You can use it to say what do you to whom do you want to talk to. Saying someone is not available. Now it's my turn. Okay, as a receptionist, let's say, I'm going to tell you, oh, Muhammad is not here. So how I'm going to tell you that? I'm sorry, he's not available at the moment. He's in the meeting. Or I can say, sorry, he's away in a meeting. Oh my God, what's the problem with spelling mistake? It should be double R. I'm sorry. So sorry, he's away in a meeting, or he's away in another city. Okay, so this is if you want to say that that person you're asking for is not available, is not here at the moment. Now for leaving or taking a message. Okay, now I am as a caller, I want to leave a message to Muhammad, or I am as a receptionist, I will ask you to take to give me a message to give it to him. So how am I going to take that? So could you give him a message? ممكن أنت توصل له رسالة. I'm calling Muhammad and he's not there. So could you give him a message? Or can I leave a message? This is what I'm telling to the receptionist. Or I can say, please tell him that I'm going to visit him next week. Or please ask him to call me at 4 p.m. or whatever. You specify the day that you want him to call you back. Now, my turn as a receptionist, I would say, can I take a message? He's not available. I'm sorry, he's away in Milan. Can I take a message? Now, this is the part when taking a message. Or would you like to leave a message? Or if you give me your number, I'll ask him to call you back later. So you can choose any expression you like according to the situation. هذه هي بعض العبارات اللي أنت ممكن تستخدمها كشخص متصل أو الاستعلامات أو الموظف اللي على الخط الثاني، سواء أنت وجدت هذا الشخص، إذا ما وجدته وما قدرت تحصله فيا أما تترك له رسالة، أو الريسبشنست راح تقول لك ممكن تترك له رسالة إذا أنت كنت حاب، أو ممكن تعرف رقم تليفونك وهو راح يرجع يتصل بيك. Now, offering to help in other ways also, it's the same, okay? It's like leaving or taking a message. It's also here I'm showing you, can I take a message? Can I have your number to call you back? This is what I'm offering to help you in case you forget to do that. Now, asking for repetition. For example, I asked as a receptionist, I asked, can I take a message? And you said, yes, please.
Okay, so and you're gonna tell me my number is 075231, whatever. Okay, and then I was not sure about maybe your name, the spelling of your name, or not just the spelling, I didn't hear it clearly, or the number. So I can say, excuse me, I didn't catch your number. Can you tell me that again? Or sorry, could you repeat your name, or could you repeat your company, or could you repeat your number? It's totally fine to ask the person who's calling you to repeat any information that he provided you. جدا طبيعي انت اذا الكلام ممكن يعني شبكة، ممكن اكو هوسة حواليك، اكو اصوات وضوضاء، فتسأل الشخص يعيد كلامه مرة ثانية بطريقة مؤدبة. Okay, don't just say I didn't hear you. What? No, that's very rude. كلمة what or repeat that كأنك تأمر الشخص المقابل عيد شنو قلت. لا، ما يكون بهذه الطريقة. نقول excuse me, I didn't catch your name, or excuse me, could you repeat that please. Okay, طرق مؤدبة تحسس المقابل إنه أنت فعلا مهتم بهذه المعلومة. لا من باب إنه والله أنا خجلت أسأله يعيد اسمه فما أخذت اسمه على المضبوط. لا، اتأكد إنه أنت ماخذ اسمه على المضبوط، حتى إذا كان اسم غريب أول مرة تسمع به لك. مثل الأشخاص من شرق آسيا ممكن تسأله can you spell your name for me please. ممكن تقول لي إملاء اسمه فهو راح يقول لك SNOV وترجع تقول له SNOV. تتأكد. Try to make sure that you write down the correct information. أهم شيء إنه توصل المعلومات الصحيحة للشخص المعني. Okay, see, could you spell that? Excuse me, I didn't understand that. Sorry, I didn't hear that. All of these stuff. Now, if you, like he repeated already, and you make sure that everything is correct, you're gonna say, okay, I've got that now. Or I see, thank you very much. Okay, so try to show appreciation to that repetition. Okay, this is the small practice that I told you about. It's a very short one. We're going to practice introducing yourself and saying what you want. So, can I speak or say to Mr. Johnson, please? أي واحدة من أداة speak or say. So, the correct answer is can I speak? Can I speak? لن ترجم ترجمة حرفية. مو can I say. Okay. Number 2, my name is. Don't just say I'm Muhammad. Okay, no, say my name is Muhammad. Try to be very clear. And I'm living or calling from Amsterdam. طبعا هنا اللي يحكمني هي from من. So I'm calling from Amsterdam. Can you dash me the purchasing department, please? Fix or give? Of course, it's can you give me purchasing department? And I'd like some information or informations. طبعا هنا احنا إذا نترجم ترجمة حرفية من العربي معلومات، معلومة ومعلومات. فلما نجي للإنجليش نقول information و informations بالأس. لكن خلوا بالكم في اللغة الإنجليزية information هي already جمع، يعني هي كلمة غير معدودة، يعني احنا ما نخلي لها اس، ما نقول informations. That's one of the common mistakes. هاي هي أحدى الأخطاء الشائعة في تعلم اللغة الإنجليزية. So we say I'd like some information please. Okay, here what I have, different verbs. I'm going to fill them according to this conversation among two or three people. Two. This is first one, this is second one, this is third, and this is fourth. Okay. And the verbs I have leave, take, could, call, would, tell, call back, and repeat. Let's say, can I dash a message? Yes, please. So, can I take a message? This is me as a receptionist. I'm asking you, can I take a message? What do you always say? Yes, please. Please tell him I'll arrive at about 3 in the afternoon. Now we're done with that. The second one, he's not here at the moment. Does you like to leave a message? Would you like? Okay, don't just say leave a message. No, ask politely. حاول تسأل بطريقة مؤدبة. Yes. Could you say Mr. Sorensen called?
I'm sorry, can you repeat your name? ممكن تعيد اسمك لأنه أنا ما كان عندي واضح. Yes, it's Sorensen. Sorensen. Okay, we're done with that. Number 3. Shall I ask him to dash you tomorrow, to blank you tomorrow? Should I ask him to call you tomorrow? No, it's okay. Please tell him I'll call back later. هنا ما خلينا call back you tomorrow. Shall I ask him to call back you tomorrow? لا. لأنه call back لازم تكون call you back. Okay? Call يعني you تكون ما بين the two parts of the verb. Okay? I'd like to leave a message for Mr. Casey, please. Yes, of course. Who's calling? And then you give your name and where are you from. So these are the main phrases or the main verbs you need to use while you're making a phone call. Since we're talking about using telephone, how to make a phone call in business environments, you need to do some steps before you make any phone call. أكو بعض الخطوات اللي أنت لازم تتأكد إنه أنت جهزتها قبل ما تبدأ المكالمة الهاتفية. Number 1, desk preparation. Prepare your desk. حضر مكتبك. شنو يعني؟ Try to make sure that the following items are available. تأكد إنه هذه الأمور تكون متوفرة أمامك. Number 1, relevant documentation or notes, especially if you're calling asking for something, so try to have your notes in front of you. أو يعني حاول إنه تكون الوثائق أو الملاحظات اللي بخصوص الموضوع اللي أنت متصل بيه تكون أمامك، يعني مو خلال المكالمة تبدي تدور عليها. Correspondence received, computer files on screen, whatever you need on the computer also. Pen and a paper. أهم شيء يكون عندك القلم والورقة حتى تسجل أي ملاحظة ممكن أنت تقال لك. And diary. ممكن أيضا الأجندة حتى تكتب المواعيد أو هالأمور. يعني مو إلا كلها لكن بعضها حسب المكالمة اللي أنت راح you're going to make. Now checking time available. Since you're like going to call that person, try to make sure how much time do you need. أنت إيش قد الوقت اللي محتاج لهذه المكالمة؟ 4 5 دقائق. And how much time do you have? أنت كم دقيقة ممكن إنه أنت عندك مثلا مديرك قال لك خلال دقيقتين تجيب لي جواب لهذا الموضوع. فأنت لازم تخطط مكالمتك بهذه الطريقة. يعني ما تقضي المكالمة okay, let me see. No. Try to make it very professional. You're not calling your parents or your friend. Now, objectives. The reason behind this call. How do you need to speak to? Who do you need to speak to? المن أنت راح تتكلم مع منو راح تتكلم أو المن أنت محتاج إنه تتكلم. In case of non-availability, have an alternative strategy. طيب أنا أريد أتكلم مع the head of sales department. أنا أريد أتكلم مع مدير قسم المبيعات إنه أكو مشكلة بالمبيعات. طيب this is target number 1. This is the reason of my call and this is the person that I need to talk to. هذا هو الشخص اللي أنا محتاجة أتكلم معه لحتى يحل لي المشكلة اللي أنا بين إيدي أو إنه أنا عندي موعد معه أو whatever any reason. طيب إذا هذا كان شخص مو متوفر, he's not available, he's in a meeting, he traveled, he went somewhere, whatever. إذا كان هذا الشخص غير متوفر, أنا لازم أخلي ببالي أكثر من احتمال ثاني. يعني أنا ما أقول له oh thank you and then that's it. لا, ما أقول له شكرا وخلاص. ممكن call back later. يعني أنت تطلب من هذا مثلا receptionist, الموظف الاستقبال, إذا جاوبك تطلب منه إنه هذا الشخص يتصل بيك بعدين. لما يتصل بيك بعدين حاول تنطيه الوقت, شو وقت يتصل بيك بعدين, شو وقت أنت راح تكون available. Or you want to leave a message إذا كان الموضوع يتحمل إنك تترك رسالة, so leave a message or speak to someone else. أكو شخص ثاني ممكن يساعدك بهذه المسألة. Is there another person that can help you? Okay. Or another strategy, maybe you'll tell them, okay, thank you very much, I'll write him an email. هل كتابة بعث إيميل إله هي حل آخر؟ فأنت خلي في بالك هذه الاحتمالات وحسب شنو مشكلتك واحتياجك للمكالمة واحدة من عندهم ممكن تطبقها. فخلي هذه الأوبشنات ببالك
وشوف أي وحدة تناسب هذه المكالمة لحتى تحضرها. You can write it as a note. Now, you need to make sure also prepare yourself. Do you want to find out information or give an information؟ أنت متصل لحتى تنطي معلومة معينة للشخص المقابل، أو أنت تبحث عن معلومة من عنده؟ أي وحدة من عندهم، لأن كل وحدة إلها صياغة كلام معين في بالك. يعني هذه الأمور تخططها في بالك أو تحب تكتبها على ورقة. It's up to you. How do you like to plan your phone call? And it's since it's business wise, it's really important to make such a plan. بما أنه هذه المكالمة مكالمة عمل، فمهم جدا أنت تخطط لها قبل ما تبدأها. Now, introduction. How are you going to start your phone call? أنت شلون راح تبلش مكالمتك؟ Do you need to refer؟ أنت هل تحتاج أنه هل هي كانت هذه أول مكالمة؟ أو أنت تحتاج تشير إلى previous call، مكالمة سابقة أنت اتصلت بيهم، تقول له I called you previously regarding this matter، تذكره بالمكالمة السابقة. Or you need to refer to an email or an order or an invoice. أنت لازم تربط هذه المكالمة مع إيميل مسبق أنت بعثته، أو فد order معين، طلب معين، أو invoice حسب شنو تربطه، أو لقاء سابق أو meeting سابق أو presentation سابق. So try to put that into consideration. Do you need to refer to someone else, to another person? Okay, I called Tyson before and he told me to call you. أنت مثلا تبدأ مكالمتك تربطها بشخص آخر، يعني الموضوع اللي راح تتكلم عنه هو مربوط بشخص آخر أم لا، أو event كحدث معين. أوكي، هذا الإيفنت حصل بالأسبوع الماضي last week and we met and we talked about a possibility to work together at that time. So هل هذه المكالمة تربط بشيء سابق؟ حاول إنه تذكرها لما تبدأ المكالمة. Then prediction. توقعاتك أنت شنو؟ What do you expect the other person to say? Ask you, how will you respond? أنت حاول تخلي في بالك الشخص المقابل شنو ممكن يسألك، وحاول إنه تجهز نفسك للإجابات. Okay. Now you need to make sure of the language. This is the bottom line. Your language. Firstly, and the most important thing is your tone. That person cannot see you, cannot read whatever you're writing. He's just listening to you. He can hear only your voice. لازم تنتبه نغمة الكلام، نغم كلامك. هل هو لأنه الشخص لا دا يشوفك ولا دا يشوف تعابير وجهك ولا دا يقرأ كلماتك اللي أنت مختارها بعناية وبحذر. فأنت لازم تكون حريص جدا على أنه طبقات الصوت، طريقة كلامك، طريقة سؤالك ما تكون تحسس المقابل أنه أنت تقلل من احترامه أو تتأمر عليه. Okay, so you need to be careful with that. The key phrases اللي احنا ذكرناها، العبارات اللي انت ممكن تستخدمها، ممكن you can write them down. لما أسأل سؤال، لما أعرف نفسي راح أستخدم هذه العبارة. لما أريد أطلب هذا الطلب أستخدم هذه العبارة. لما أنهي المكالمة أستخدم هذه العبارة. ممكن تكتبهم أمامك إذا كانت لغتك الإنجليزية تحتاج ممارسة أكثر. You need to make sure of the pronunciation of the exact pronunciation of the words. خاصة الكلمات المهمة جدا في المكالمة، فأنت لازم تتأكد من لفظها الصحيح. وأيضا السبيلينج، إذا كان الشخص المقابل راح يسألك عن سبيلينج اسمك، سبيلينج شركتك، كلش عيب إنه أنت يقول لك أنا ما سمعت شنو اسم الشركة اللي أنت تتصل من عندها، ممكن تنطيني السبيلينج وأنت تتوهم بالسبيلينج مال الشركة أو تتوهم بسبيلينج اسمك. فممكن يعني من الشخص يكون like a little bit nervous. So you can write down this stuff. So these are the steps that you need to prepare before making any phone call. هذه الأمور جدا مهمة إنه أنت تحضرها قبل ما تبدأ أي مكالمة عمل، خاصة في البداية. ممكن بعدين تتعود، لكن it's good to have a pen and a paper. Okay, we're shifting to number 2, appointment. المواعيد. أهمية المواعيد وليش إحنا نسوي المواعيد and how can we use the telephone to make such appointments. And at the end I will show you the structure of a call. هيكلية المكالمة الهاتفية. So making an appointment, it's really important. It's really important in business world. Firstly, it will provide
the person who's on the other line a great information that's needed regarding whatever services you're offering. أول شيء راح تبين أنت بأنه أنت لما أخذت موضوع عفوا لما أخذت موعد للقاء معين أو لاجتماع معين، فأنت بهذا الموعد أنت راح تزود الشخص المقابل مثلا أنت عندك خدمات معينة حابب تطرحها للشركة، عندك مشروع معين حابب تتناقشه، عندك بضاعة معينة حابب تقدمها، فأكيد أنت لازم تاخذ موعد، مو رأسا تروح للشركة تدق الباب وتفتحها، أنت ما رايح زيارة منزل. Okay. Appointment setting is mostly very important for new businesses as it helps in expanding a business. It is considered as a tool used for business to business communication. Due to its vast importance, appointment setting has now become a sustained part of a business to generate leads. خاصة أصحاب العمل اللي بادئين جديد، أخذ المواعيد وإنه أنت تروح الشخص وتقابله لكن تأخذ موعد قبلها هي أكثر طريقة مستخدمة للتواصل مع الأشخاص المقابل. طبعا لما تأخذ appointment أكيد راح يكون باستخدام الهاتف. وبالمناسبة أنت لما تتصل تأخذ موعد فراح تنطي معلومات عن شركتك، ممكن أنت تكسب هذول الأشخاص كزبائن إليك. طبعا هذه هي الليد جنريشن، هو يستخدم في الديجيتال ماركتينج حاليا. أصحاب اللي وياي أحد بالماركتينج راح يعرف أنا شنو دا أقصد. الليد جنريشن هم الزبائن المحتملين في المستقبل يكونون إليك. So basically appointments can help to fill up your diary with potential leads. Lead generation is a basic tool for marketing that is used by the organizations to develop interest of the consumers or to inquire about the services a business offers. هي تحاول يعني طريقة إنه أنت تاخذ موعد وتروح تشرح عن شركتك أو مجرد استخدام الهاتف، هي طريقة تستخدم إنه أنت تبني قاعدة lead generation للزبائن المحتملين بالنسبة لك، فهي طريقة تسويقية ممتازة جدا لحتى تحول الأشخاص اللي محتمل يكونون زبائن لك إلى زبائن حقيقيين لشركتك. فهي إحدى الطرق اللي تستخدم في عالم البزنس، خاصة إذا كانت like your business is new، أنت عملك جديد. Cost saving here, why cost saving? Because instead of, I don't know, taking your car, traveling to another country or to another place, I don't know, dressed up, prepare all of this stuff, you can just make a phone call and talk about whatever you like. So basically you're saving money. إذا أنت حددت موعد فأنت هنا بهالطريقة أحسن مما انه تحضر كل امورك لحتى تروح لهذا الاجتماع بعدين تشوف انه ماكو احد او الشخص اللي انت رايده باجتماع فراح ترجع مره ثانيه. So in this case you're spending effort and money. You just make an appointment, call him, okay, set an appointment, and that's it. You go according to that. Now helps companies to get noticed, especially if you're like you take an appointment. Okay, I want to talk to you about my new product, or can I talk to you about my new product at this time? بهذه الطريقة you make sure that your company is going to be noticed in the market and people will hear about you. بهالطريقة أنت شركتك اسمها راح يعرف. ممكن هذه الناس اللي أنت تتصل بهم تأخذ مواعيد وتروح تقابلهم يكونون زبائن إليك في المستقبل. Perfect opportunity and gain your prospects trust. To show how perfect you are with the appointments thing and organizing all of this stuff, your a prospect client will have a great trust in you since you're showing that you're really well organized. انت بهالطريقة راح تعكس. طبعا انت لما تاخذ موعد أو يعني هي طريقة كلش بروفيشنال لحتى تتعامل بيها مع الناس أحسن مما أنه أني أروح مثل ما قلت
افتح الباب واوكي يلا خليني التقي بيك. فانت بهالطريقه انت بدك تبين للشخص المقابل والزبون المحتمل انه انت شخص يعني منظم، شغلك منظم. ده تبين له انه انت يعني العمل اللي راح يتم على افضل طريقه ممكنه، لانه you're doing it step by step، انت تقوم به بطريقه بروفيشنال خطوه بخطوه. okay. Now, appointment setting plays a very important role in the sales of your business. When done correctly, it portrays that you have a systemized process in your business. This is what I've just been talking about. Experienced appointment setters have all the knowledge, so they professionally guide their customers about the next step that should be done later. Customers deal with those companies on whom they rely upon. الاشخاص خاصه من لذلك نشوف الشركات تهتم بالكاستمر سيرفيس، تهتم بقسم الكاستمر سيرفيس، خدمه العملاء او الزبائن، لانه هو اللي يقود المكالمه ويقول للشخص المقابل شنو النكست ستيب، لذلك هو يعتبر واجهه المكان. So you need to choose the person who's answering the phone calls really carefully. Now, if you want to use telephone, okay, you need to know some expressions. For example, stating a reason for a call, why you're calling, okay? Why, if you want to set up an appointment, okay, could we meet sometime next month? You can use these phrases. تقدر تستخدم هذه العبارات. When would be a good time to meet? Would Thursday at 5 o'clock be good for you? What about July 21st? هذه يعني بعض العبارات المقترحة لحتى تسأل المقابل إذا هذا الوقت يناسبه لحتى تلتقون. فأنت بهالطريقة تحدد موعد للالتقاء. And now I can answer you, oh, that would be fine, 21st of July. Oh, no, sorry, I can't make it then. Or sorry, I'm too busy next week. Okay, these are one of the ways that you can say sorry I'm not available at this time. هذه هي إحدى العبارات اللي ممكن تستخدمها تبين المقابل إنه أنت ما متوفر الأسبوع القادم. Now إذا أنت already اتفقت على موعد, let's say next Thursday, and then something come up, أكو فشي طارئ صار, you want to change the appointment, so you're gonna call and you say, we have an appointment for next month, but unfortunately I got a business trip or an urgent meeting. احنا اتفقنا على موعد الخميس القادم أو الشهر القادم، لكن للأسف صار لي فد اجتماع عمل طارئ أو رحلة عمل or whatever. Okay, you can give any excuse you like, or I'm afraid I cannot come on that day, or you can say, can we reschedule it? When you say, can we reschedule it, it means you show your interest to the person in front of you, that you're not just want to cancel it. No, you're interested in meeting him, but unfortunately you cannot make it in this day. أهم شيء إنه أنت تبين له تقدر تسأله ممكن نعيد جدولة موعدنا نخليه يعني بغير وقت. بهالطريقة راح تبين للشخص إنه أنت مو فقط تلغي الموعد، لا أنت مهتم إنه ترجع تشوفه مرة ثانية. So you make like the other person feel that you're really interested in that matter. Now confirming information, أنت تتأكد مثلا أوكي أنا الخميس الجاي راح نلتقي. So you can say, so we're gonna meet next Thursday, or so July 21st. Or you can say, can I check that you said July 21st, right, at 3 p.m. Or you can say to confirm that we're going to meet on July 21st. Or you can say, can I confirm that by an email, especially if you're not really sure about your schedule. إذا أنا طلبت منك موعد وأنت كنت ما متأكد من جدول أعمالك، فممكن ببساطة بدون إحراجات تقول لي can I confirm that by an email. ممكن أكد لك الموضوع بإيميل، أنا أبعث لك إيميل وأكد لك الوقت. Okay. بهالطريقة أنت you avoid any embarrassment. أنت راح تتفادى أي إحراج. Now the most important thing, please, ending a call. إحنا عندنا مشكلة بإنهاء المكالمة، نبقى ساعتين نقول مع السلامة وشكرا وأشكرك وأوكي وباي باي. لا، in business environment في بيئة العمل the matter is completely different. المسألة تختلف اختلاف تماما. رجاء لا تطول بإنهاء المكالمة. You can just say, okay, I think that's all, bye.
Or you can say, thank you very much for your help. Appreciate it. Bye. Or you can say, please call if you need anything else. And that's it. Or I look forward to your call or to the meeting or to our meeting or to your email. Or you just can say goodbye, thanks, or bye. So make it very simple, please. Don't try to mention all of these phrases. Just one of them. You can say, okay, that's all, bye. That's it. Simple, easy peasy. Okay? Don't make the ending of the call taking long time. Now, as I told you, you need to make sure that your voice, it's not really fast, not really slow. It's clear enough, and it's not very high tone or very low tone. Okay. Now, the structure, you need to have background information about the topic that you're going to talk. أهم شيء أنت لازم يكون عندك معلومات عن الموضوع اللي أنت متصل عنه. Key information، أهم المصطلحات. You need to know that repetition or confirming or emphasizing any information. لازم تعرف أنت شلون تعيد الكلام مرة ثانية إذا الشخص ما سمعك، شلون تأكد موعد أو تأكد معلومة معينة. and possible confirmation by email. ممكن احتمالية إنه أنت تأكد للموعد أو الموضوع عن طريق الإيميل. هذه الشغلات لازم تكون في بالك. And then the style. هل الكلام راح يكون formal أو informal؟ هل like it's a new contact, someone like you just, this is the first time you call him ever? Or no, it's like you know them before? Or is it like this call is in the company from one department to other? Or no, it's external from someone in the company to another customer or to a supplier or to another agent. احنا لازم نعرف اني الستايل مال الكلام يختلف اذا انا كنت بدي اتصل المكالمه تكون ما بين شخص من الشركه مثلا ماركتينج وزبون. يختلف مثلا اذا انا كنت في قسم السيلز مثلا ومع ايجنت اخرى او مع سبلاير اخر. Okay, so we need to put that into consideration. Am I talking a colleague؟ هل أنا أتصل مع زميل, friend, business associate, or public person, or like a public figure, or a company that I'm the first time calling them? All of these matters affects the style of your call. And you need to put into consideration the company image also. أنت لازم تحافظ على the reputation and the image of the company. أنت لازم تحافظ على سمعة وصورة الشركة، لأنه أنت يعني شخص واحد بصوت واحد ده تمثل الشركة كلها وسمعتها كلها، فلازم تكون دقيق في اختيار الكلام. Now the structure of the call, we're coming to the last part. اجينا للجزء الأخير. هيكلية المكالمة تبدأ في introduce yourself, get who you want, small talk, then state a problem or reason for a call. تعرف عن نفسك، تذكر أنت المن متصل، شنو يعني مع منو ناوي أو تحتاج تتكلم أو المن رايد. بعدين ممكن فد small talk بسيط إذا كان الموضوع يستوجب، وبعدين reason for a call، سبب اتصالك، أو إذا كان أكو مشكلة فأنت تذكر شنو المشكلة اللي متصل على مودها. Now في الجزء الوسط من المكالمة ask questions. You can ask questions to make everything clear. You can get or give information. ممكن أنت تزود الشخص المقابل بمعلومات أو تأخذ معلومات. And confirm information، تأكد معلومات معينة. وفي الأخير you need to signal an end. تحاول إنه تبين للشخص المقابل أنت على وشك إنه تنهي المكالمة. Thank the other person. حاول تشكر الشخص المقابل. ممكن أكو small talk، يعني ممكن حسب الحاجة. Refer to the next contact. ممكن أنت تشير إلى المكالمة القادمة. Close the call. Okay, that's it for me. تقول and then check that there is nothing else to say. تحاول إنه تتأكد إنه بعد ماكو كلام يقال لا من عندك ولا من الشخص المقابل، وبهالطريقة you can say okay, that's it, thank you very much, bye, and then you hang up. That's it, finish. Now here I'm going to show you a great example of the good person who's using the phone call and not a good person. Let's watch it.
You won't have to do much training with me. We had the same phone system at my last job. All I need is the list of extensions and I'm set. My boyfriend says that this is the perfect job for me because I like to talk on the phone more than anybody he knows. I see. Here, why don't you... Good morning, Christine Phelps' office. This is Grace Johnson. How may I help you? Oh, I'm sorry. Miss Phelps is in a meeting right now. Would you like me to transfer you to her voicemail or may I take a message? Certainly. May I get your name? Would you spell that for me, please? And your company name? And a phone number where you can be reached? And what message may I pass on? Okay, let me make sure I have this correctly. It's Gary Bertolli of Bertolli and Sons, and that's spelled Bertolli. And you would like to reschedule your meeting on Tuesday, the 21st. And your phone number is 413-555-9962. Thanks, Mr. Bertolli. I'll make sure that Ms. Phelps gets this message as soon as she comes out of her meeting. Thanks again for calling. Bye. Here's the list of departments, employees, and extensions. And here's the headset. Absolutely. Take your time in HR. I've done this a million times. All right. Phelps cards. Hang on. I'm sorry, he's not answering. Can I take a message? Okay. John, I'll tell him. Bye. Hi, Lindsay, right? Jack, sales. So how's it going for you so far? Great. Hey, a guy just called for you. John? John Hanson? Hanson Outlet Stores? He didn't say. He said you totally knew him. Well, actually, I have a lot of clients named John. What was it regarding? I'm not sure, but I have the number. That doesn't help me if I don't know who I'm talking to, does it? Is that a 4? 9, I think. Well, thanks, I think. Hello, Mr. Hanson. This is Jack Connolly at Phelps Cards and Stickers. It's Wednesday, May 12th, 10:15 a.m. I want to apologize about the confusion here earlier today. I'm calling to see if you have any questions about your quote or you'd like to place the order. Either way, our number here is 413-555-8744. I'll be here until 6 p.m. tonight. We appreciate your business and we look forward to helping you in any way we can. Thank you. لاحظنا الفرق ما بين أول ليدي استقبلت المكالمة بالتفاصيل الضرورية اللي هي كانت سجلتها وسألت الشخص المقابل وتأكدت من السبيلينج وتأكدت من الرقم. شفنا الفرق ما بين الثانية اللي جاية جديد شلون إنه هي حتى يعني كانت مخبوصة بوقت المكالمة وأخذت قصاصة من المجلة اللي كانت تتفرج عليها وما عرفت هذا الشخص لا من أي شركة ولا أي ديبارتمنت ولا شنو رايد ولا يعني بس أخذت رقم الحمد لله. فحاول الشخص المعني ينقذ الموقف ويرجع يدز له فويس نوت ويقول له انه سوري على اللي صار مبكرا انه احنا ما استقبلناك او ما استقبلنا مكالمتك بالطريقه البروفيشنال اللي ممكن لازم تكون. Okay, now we come to the question and answer part. جزء الquestion السؤال والجواب. شوي يمكن طولت عليكم a little bit. So خلي اشوف شنو الاسئله اللي موجوده بالquestion and answer. عندنا في السعودية تختلف اللهجات وكل كلمة لها معنى جدا مختلف مو بس في الثقافات. بالضبط هو هذا اللي نحاول نوصله.
أنا مستواي كلش زين بالإنجليزي. طبعا الكل إنه دا يقول إنه عنده مشكلة بالحوار. أرجع أعيد المرة ثانية practice، اتمرن قد ما تقدر. Wish to know your strategies on how to avoid cross-cultural offenses, okay, إهانات, and how to fix the situation if we fall in such a case. Search. This is what I'm keep telling you. Prepare yourself and Google and search for everything you need to know about that person and about his culture. حاول إنه تبحث عن كل شيء، تكون محضر نفسك إنه ما تروح للاجتماع هيك فجأة. Okay. Is it okay to spell my name like that? No, Shasha, you cannot use numbers while you're spelling your name formally. I don't know why I speak English so fast, which may make ambiguity, you or me, ambiguity sometimes. How to overcome this? I don't mitigate this issue. Okay, you mean like you're speaking very fast, it causes sometimes misunderstanding. Unfortunately, I have such a problem sometimes, but try to put in the consideration, like all the time, say it in your brain, I need to speak slow, I need to speak slow, because sometimes I lose control and I also speak a little bit fast. That's my students with the beginner stage of English, they don't really understand me, so I can feel you. أنا عندي مشكلة من أريد أنهي محادثة رسميا، مثلا أعرف على نفسي بالمقابلة أو أي سؤال ورا ما أخلص جوابي، شلون أنهي وهم منتظرين أكمل. Okay, for such stuff, if you're talking to the person face to face، إذا كنت تتكلمين مع الشخص وجه لوجه، اوكي، فانهاء يعني كلامك اذا هو كان موجه السؤال، يعني اعتقد اني فهمت السؤال بهالطريقه، يوجه لك السؤال وانت جاوبتي وتبدين تبين للشخص المقابل انه انت كملت الجواب. فاكو شغله بسيطه، هو just okay I'm answering you and that's it. خلص، هذه هزة الراس البسيطه هي تبين للشخص المقابل انه انت انهيت الكلام. Very simple. Okay, let me just stop the share here, and I want to shift to YouTube. حابة أتحول إلى اليوتيوب. إذا كان عندنا any question on YouTube, let me see. Okay, we're streaming. Copy the link. YouTube people, I'm coming. Okay. أقترح ما دام لا توجد حقيبة تدريبية تزويدنا بأسماء بعض الكتب والمراجع للتوسع والاستفادة. تمام، في آخر محاضرة إن شاء الله ممكن أنه أذكر لكم شنو المرجع اللي كنت معتمدة عنه إن شاء الله، ليش لا. Hi, our teacher. Nice to see you. I've been looking yesterday night for lecture, but thanks for make it clear. Saturday and Monday, nice. Just our lectures timetable. Yeah, we already provide you with the whole timetable. I'm sorry, the letters are very small and I have a problem with seeing clear letters. Also, I have one quiz handed it after it had finished. The time. I hope please don't reject my request for certification. Try to commitment with the other quizzes that we have. And by the way, when we finish now, we're also going to have a quiz. حاليا لما نخلص أيضا راح يكون عندنا a quiz. مو راضي يفتح الزوم yeah because it's overloaded. الكتب أنا ناوية الكتاب اللي معتمد عليه من كامبريدج إن شاء الله راح I'll put it for you for the last lecture maybe, or I'll give you the name of it, the one that I'm depending on it, اللي دا أعتمد عليه إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة. يعني أنطيكم إياه. طبعا هو الكتاب هو كورس بوك، أكو الكتب أنواع، فأكو مثلا كتاب هو يدرس في الصف لكن I'm trying to customize it. اوكي، اني احاول انه
يعني أصيغه بطريقة يفيدنا بالtraining الأونلاين thing that we have here. Okay. دعاء just I told you مثل ما قلت لك إنه أنت لما يكون السؤال face to face فالشخص سألك السؤال وأنت تجاوبيه وتردين تنهي فمجرد okay my name is Samara I'm glad to be here. Do you see this? When you're doing such a thing, it shows the person in front of you that you finished talking. It's very simple. Your body language shows. لغة الجسد راح تشوفك إنه أنت خلاص نهيت المكالمة. I'm glad to be here and nice talking to you. Okay, thank you. Okay, you can just end it with thank you or by nodding your head. ممكن تنهيها بكلمة شكرا أو حركة بسيطة من الرأس تبين أنت خلصتي الجواب. What is the perfect format to write an official email? Unfortunately, I talked about email a lot. And I think I'm going to have it in next few lectures. ممكن يكون في المحاضرات السابقة. 1500 طالب عندي حاليا من جامعة ESU سمستر كامل أني أدرسهم كيفية كتابة الإيميل. فممكن نتناوله في المحاضرات القادمة الصيغة الرسمية لكتابة الإيميل. Oh, okay. Okay, Shasha, stop with your jokes. Thank you very much for your nice words. I can see some nice words here and thank you very much. I really appreciate it. بعض الكلمات الجميلة جدا من عندكم شكرا جزيلا. يعني أنا كلش أفرح لما تكون المحاضرة فاتتكم بأكثر طريقة ممكنة. Okay, let me see if we have more questions. As I told you about the problem, we got a problem with Zoom or YouTube. What type of problem do you have? I think everything is fine. Personal meetings are not really easier right now, according to COVID situation. But as I told you before, what we're doing right now, I'm trying to show you what is the main ideas behind, or what are the basics ways of conducting phone calls or conducting emails or I don't know body language and communication. أنا دا أحاول أبين لكم النقاط الأساسية الرئيسية في عالم الأعمال. هذا نقطة. النقطة الثانية إذا إحنا من بعد هذا السؤال إجاني في المحاضرة السابقة. إذا هذه الأمور تغيرت في المستقبل وبقينا نمشي على قواعد الكورونا فبهالحالة احنا خلاص نسوي لكم تريننج جديد ونعرفكم بالقواعد الجديدة. أما إذا رجعت الأمور على ما هي عليه فأنتوا already عندكم basics ways of communicating with others. The quizzes are going to be sent now at 9:30 الساعة 9:30 على المضبوط راح يبعث لكم الكويز إن شاء الله على صفحة على التليجرام channel. شنو هي اللي أقدر أستخدمها بالاجتماعات والإيميل؟ بالquestion and answer أحد I think أقدر أستخدمها بالاجتماعات والإيميل. What do you mean by أقدر أستخدمها بالاجتماع؟ شنو هي؟ I didn't get your question. I'm sorry. دكتورة شو وقت راح تمتحنينا لو سمحتي؟ حاليا بعد كل محاضرة أكو كويز يفتح اليوم الساعة 9:30 ويغلق غدا إن شاء الله الساعة 9:30. فاللينك مال الكويز راح تلقوه على الchannel مال التليجرام الofficial channel of Telegram. You can find it there. Okay, if that's it, no more questions. Let me check. I don't have any more questions. اللي شرحتيهم اليوم هذه شرحتهم اليوم هي كنا اللي نتكلم عن الاستخدام الهاتف. فانت اذا تشوف اكو بعض النقاط فادتك بالاجتماع why not بس انه basically انا دا اتكلم عن كيفيه استخدام التليفون الهاتف
في بيئة العمل. هذا كان موضوعنا الأساسي. Okay, I'm happy that I have you guys tonight. Thank you very much for watching me, and I wish you a great night. Don't forget to do the quiz. See you on Monday, inshallah. Bye bye.